RTP Jan 26 அதில் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு MCQவில் கேஸ் சினாரியோ வந்து ABC analysis. ABC associate engaged in the hospitality sector in the Rajasthan. Hospitality sector in Rajasthan under the trade name Paradise Resort commenced operations 1/4/2025. Its aggregate turnover crossed 20 lakhs. On 1/6/2025, the application for registration was filed 15/6/2025 and registration was granted with the effect from 1/7/2025. Consequent to the grant of registration, Paradise Resort issued revised tax invoice for the period beginning with 15/6/2025. Hotel Interior Paradise Resort available interior designing service free of cost. DF Interiors Japan, who proprietor is the son related person. Supply schedule 1. One of the partners of Paradise Resort. Other relevant: Mr. Ajay, GST registered person in Madhya Pradesh. Available loading accommodation service at the resort for the 2 nights and 3 days. Second point: for the New Year celebration, Paradise Resort engaged Dahar groups, a classical music groups, for a performance at an agreed consideration 2.5 lakhs. Third point: a marriage function was hosted at the hotel premises 1/6/2025. The invoice for the same was issued on 20/6/2025 and consideration was received on 29/6/2025. Owing excessive complaints, required management also explored the possibility transferring the hotel business on going concern. So my question will first question: where issuance of revised tax invoice by Paradise Resort varied as per relevant previous of the GST law. So வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணது 1/4/2025. ஆனால் டர்ன் ஓவர் காசு ஆனது 1/6/2025. ஸோ அவன் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கான் 15/6/2025. அவனுக்கு கிராண்ட் ஆனது வந்து 1/7/2025. ஸோ அதுக்குள்ள டேக்ஸ் செக்ஷன் அடுத்த மாதம் வந்து அவன் ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அது ஃபுல்லாக நம்ம எடுத்துக்க மாதிரி வரும். ஸோ B answer: no revised tax invoice may be issued for period 1/6/2025 to 1/7/2025 within 1 month from 1/7/2025. 1/7 to 1/8/2025 குள்ளார அவன் ஃபைல் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது பாயிண்ட்: what is the GST treatment of the performance by Dahar group? இங்க பார்த்தவங்கள 2.5 lakhs consideration. A answer. Third point: wherever there will be any GST liability on interior designing service provider free of cost, following statement most appear the recorder.
யாரு அவர் சன்னை தான் பண்ணி கொடுத்தாரு. ஸோ எஸ், an import of service from related person in the course or furtherance of business will be treated as a supply if made without consideration. A answer. At the fourth, what will be the time of supply in respect of the marriage function? Hashtag 16/2025. A marriage function was hosted at the hotel premises 16/2025. The invoice the same was issued 28/6/2025. Consideration was received 29/6/2025. So இதுவும் whichever is earlier data நம்ம எடுத்துக்கணும். So 28/6. The B the answer. So fifth பாத்தீங்கன்னா, which of the following statement is are correct? First statement என்ன சொல்றானா, the place of supply of service provided to Mr. Ajay will be the location of the immovable property. Example Rajasthan கொடுத்திருக்காங்க. So statement no GST is payable in case of transfer of business as a going concern. So both statement is correct. Sixth question பார்ப்போம். Mr. Prithviraj registered under GST, registered person, so engaged in supply of service as discussed in the table below in Maharashtra. எங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கான்? மகாராஷ்டிராவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கான். He has furnished the following information with respect to the service provider received by him during the month February. So particular problem. Carnatic music performance given by Mr. Prithviraj promote a brand redeemed garment. இதில் வரும் forward charge வரும். Okay. So outdoor catering service availed for marketing even organized for the prospective customers. Marketing even organized customers. இது என்ன வருதுன்னா பேக்டு கிரெடிட். No ITC. So service of transportation of student provided to Subhaskar College, providing education part of his curriculum for obtaining a recognized qualification. Ilanadu preschool, higher secondary, exempt. So college வந்து taxable, forward charge. So legal service available for official purpose. Legal service availed for official purpose from an advocate located in Gujarat. Advocate located in Gujarat. அவங்க குஜராத்ல இருந்து அவன் சர்வீஸ் வாங்குறான். ஸோ அது interstate supply of service.
So services provided to wealth bank as a bank correspondent with respect to account in branch of the bank location urban area. So FC forward charge mechanism. Recovery agent service provider car dealer forward charge. பேங்க் அந்த என்எஃப் தான் வரும்னு சொன்னோம்ல, பேங்க் என்பிஎஃப்சி இது மட்டும் தான் ஆர்சிஎம்ல வரும். ஸோ ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ் டேக்கன் ஆன் கார் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி 5 யூஸ்டு ஃபார் அஃபிஷியல் பர்பஸ்ங்கிறான். ஸோ இதுவும் ITC not available. இது பிளாக் கிரெடிட்ல வரனால ஐடிசி எடுத்துக்க முடியல. ஸோ நோட்ஸ்ல என்ன கொடுத்துருக்கான், the rate inward supply of excess duty applicable corresponding necessary available ITC fulfill the transaction mentioned the above the intra-state unless the information determine the place of supply. The turnover of Prithviraj 2.5 crores in the previous financial year. Computation of net GST payable. So CGST, SGST, IGST, net GST payable. Uh, 14,000 into 9%, 18%. So 12,600 இது வந்து நெல்லு. ஸோ இது வந்து கிடையாதுன்னு ஐடிசி கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஐடிசி போடும் போது நம்ம பார்த்துக்கலாம். சர்வீஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் 1 lakh சொல்லியிருக்காங்களே, அந்த 1 lakh 99% போட்டோம்னா 9,000 நெல். ஸோ இப்போ 1 lakh 70,000 இது சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸில் வரனால ஐடிசி நாட் அவைலபிள். சாரி, இது வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜில் வருவான். ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்தில் ஐடிசியும் நாட் அவைலபிள், ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்தில் வரனால. ஸோ அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெல்த் பேங்க்கு, அதுக்கு 2 lakh 99%, 18,000 நெல். ஓகே, அடுத்தது 50,000 விவசாயம். 50,000 இந்த கார் டீலர் ரெக்கவரி ஏஜென்ட் வரும். 50,000க்கு 99% போட்டிங்கன்னா 1,350 இங்கே வந்து நெல்.
ஸோ இப்போ கால்குலேட் பண்ணோம்னா இங்கே வந்து நெல் ஸோ 40,950 40,950 இது வந்து நம்ம வந்து ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் மெக்கானிசத்தில் போட்டிருக்கோம். இப்போ ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்தில் எது எது வருதுன்னு நம்ம போட போகிறோம். ஓகே, இப்போ எது எது வருது, இது மட்டும் தான் வருது. லீகல் RCMல 1,75,000க்கு இதில் நெல், SGSTயில் நெல், IGSTயில் 18% போட்டோம்னா 31,500. ஓகேங்களா. இப்போ டோட்டல் போட்டோம்னா 31,500 இதில் IGSTயில் நிற்கிது. மற்ற இதில் எல்லாத்துலேயும் நெல் RCM பேசிஸில். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோம்னா டோட்டல் GST பேயபிள் இதில் வந்து 40,950 இருக்கு. கட்ட வேண்டியது 40,500. Computation of total ITC. மேலே அவ்வளோ பிளாக் கிரெடிட் 50,000 பார்த்தோம்ல, இது எதுக்குறோம், அவுட்டோர் கேட்ரிங் சர்வீஸ். Outdoor catering service availed ITC door catering blocked grade இருந்து except the service. இதில் வந்து CGST, SGST, IGST இதில் வந்து இதுக்கு எதுக்குமே வராதனால ஸோ 50,000 வேல்யூ மட்டும் இருக்குது. நெல் 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 ஸோ லீகல் சர்வீஸ் அவைல் பண்ணவங்கள அதில் வந்து 1,75,000 வேல்யூ. இதில் நெல் நெல் 3,500. ஸோ ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் டேக்கன் கார் பார்த்தோம்ல, சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி அதுக்கும் கிடையாது. $40,000 நெல் நெல் ஸோ இது வந்து 3,100 ITC. Computation of net GST payable in cash. Forward charges la CGST, SGST, IGST. So forward charge payable GST payable la 40,950 40,950 இதில் வந்து நில்லுன்னு இருந்துச்சு. லெஸ் ITC ஆஃப் IGSTயில் ரிவர்ஸ் பண்ணியிருந்தோம்ல 31,500. ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே பிரித்து காமிக்க போகிறோம். SGSTக்கும் CGSTக்கும் பே பண்ணுற மாதிரி 31
31,500 divided 2 ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம பிரித்து தர போகிறோம். 2 ஜிஎஸ்டிக்கும் சென்ட்ரல் ஜிஎஸ்டிக்கு எஸ்சிஎஸ்டிக்கும் 15,750 வருது. 15,750. ஸோ பேலன்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ணுறது இருக்குன்னா 25,200 25,200. இங்கே ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசத்தில் எடுத்ததை இன் கேஷாக நம்ம பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு. ஸோ 31,500. இப்போ டோட்டலாக பார்த்தோம்னா நம்ம ஜிஎஸ்டி பே பண்ண வேண்டிய கேஷ் எவ்வளோ பே பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா 25,200 சிஜிஎஸ்டியில், எஸ்ஜிஎஸ்டியில் 25,200, ஸோ ஐஜிஎஸ்டியில் 31,500. டோட்டலாக பார்த்தோம்னா 81,900 வந்து நம்ம கேஷாக பே பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஓகேங்களா? Determine the place of supply in respect of following independent case. Brief reason கொடுக்க சொல்லுவோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறா, மிஸ்டர் யூ ஃப்ரம் மவுண்ட் அபு ராஜஸ்தான், என்ன ஒரு ராஜஸ்தான், an unregistered person ordered one laptop as a gift for his father from e-commerce site Chilu, registered in Mumbai, Maharashtra. So to be delivered at his parent house located at Ahmedabad in Gujarat. Mount Abu Rajasthan was mentioned. Permanent address Mr. U at e-commerce site Chillu. So இப்போ இது என்ன அட்ராக்ட் ஆகுதுன்னா, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை அட்ராக்ட் ஆகுது. அவன் இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்றதுனால பார்ப்போம். The place of supply is case of goods particularly being supplied through e-commerce platform to unregistered person where the billing address is different form of address delivered for delivery of goods shall be at delivery of goods recorded in the invoice. In the given case, billing address Mr. U, online platform of Delhi, Mount Abu, Rajasthan, delivery the laptop, different delivery address Ahmedabad, Gujarat. Place of supply will be address delivered in the goods recorded in the invoice. Place of supply attract ஆகுது. வேற பிளேஸ்ல ஆர்டர் போட்டிருந்தாலும் ஸோ டெலிவரி பண்ண வேண்டிய அட்ரஸ் வேற இருக்கனால ஸோ பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை அட்ராக்ட் ஆகுது. அதான் சொல்லிட்டு வரோம். ஸோ ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா, மிஸ்டர் ஓமன் டூரிஸ்ட் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா விசிட் இன் இந்தியா இன் த மந்த் ஆஃப் செப்டம்பர். He got repair his camera during the visit the Udaipur.
Udaipur, Rajasthan by Mr. R, who also visited in Udaipur at the same time. Mr. R is registered at New Delhi. Mr. Oman provided address of his friend who reside at Mumbai, Maharashtra, to be mentioned in the billing issued by Mr. R repairing of camera. இதுலேயும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை அட்ராக்ட் ஆகுது. ஸோ அவன் கேமரா சர்வீஸ் வாங்க போகிறனால உதய்பூர் அவன் இதுக்கு போயிட்டுருக்கான். ஸோ specify service made the any persons other than the registered persons shall be located in recipient where address on record exists. The place of supply repair of service made Mr. Mumbai in Maharashtra. Examine the taxability of supplies in the following independent case in term of irrelevant provision of the CGST Act 2017. Believe reason should form part of your answer. Mr. Stay and physiotherapist registered with the recognized paramedical authorities provided service Mr. Dayal for restoring mobility after his spine surgery and charged 10,000 per month. Service comprises of regular home visit, physiotherapy session of 1 hour. இது ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ்ல வருது. கிளினிக் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் authorized in the medical practitioner or paramedicine exempt from GST. Further, paramedical trained health care professional, for example, nursing staff, physiotherapist, technicians, lab assistants, இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் தான் வரும். ஸோ சர்வீஸ் பை them in the clinic establishment will be the incapacity employee not provided independent capacity and will thus considered as service. Such clinic establishment similar service in independent capacity are also exempted. The service provider Mr. Staya, Mr. Dayal is exempted from GST. நம்ம இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நாம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஸோ அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்களே இந்த பாயிண்ட் மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும். இது எது வந்தாலும் எக்ஸம்டட் தான். An organized inter-ally provided preschool non-formal education. Hence, Anganwadi is covered by the definition of the educational institute as preschool. Any catering preschool vandale any catering service provided education institute preschool and school is exempted from GST and include midday meal service also. Further clarified that service provided to an educational institute by way of serving of food catering including midday meals is exempted from levy of GST irrespective of funding from government grant, corporate donation பண்றாங்க.
So service would Shishur or Raksha and Anganwadi shall be exempted from GST even though sponsored through donation from corporate. So service provided the central government by way of issuance passport are exempted. Passport where exempted? Passport அப்புறம் என்ன வேற வேற வருமே. சொல்லுங்க டெக்கன்ட்டே. Service provided by the central government by way of issuance passport are exempt from GST. Fee charged the passport Seva Kendra Data Export Limited from the issuance of passport. It employee visited foreign country export business is exempted from GST. Passport, visa, driving license, birthக்கு டெத்துக்கு. ஸோ இது எல்லாமே exempted from GST. So ninth, the value of supply does not include the discount which is given before or at the time of supply. Such discount has been duly recorded in the invoice issues respect of such supply. It thereof clarified that no claim bonus is permissible deduction. The purpose of calculation value of supply of the insurance service provided the insurance company insurance subject to the pre-disclose of no claim bonus amount in the policy discount specified mention the discount information NBC in the invoice. No contention of the accountant not correct in the view of the above mentioned the provisions. Since deduction account NCB is provided the invoice issued by the insurers to insured, the GST shall be leviable on actual insurance premium amount payable by Mr. Bose to the Swasthya Bima Insurance Company after deduction no claim bonus mentioned the above invoice. Any person engaged in exclusive the business of supplying goods or service or both that not liable to the tax wholly exempted from tax under CGST Act 2017 IGST Act 2017 so shall not be liable to registration share is excluded from definition of goods will service under the GST law. Supply anything other than goods or service like money, security, etc. does not attract in GST. So, charitable trust registered under the section 12AB of the Income Tax Act 1961 exclusively engaged in supply of service by way of charitable activity exempted from GST. So, KL
KLJ Foundation from Jaipur, Rajasthan is not liable for registration as it is exclusively engaged. The supply of service is exempted from tax. Okay. May 2025 suggestions பார்ப்போம். Question 5. MLM Private Limited, a registered person, Udaipur, Rajasthan, engaged in various line of business provided the following detail regarding the transaction undertook in the month of March 2024. Inward transaction. அப்படியே நம்ம சம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான், பார்த்த மாடலே தான். net GST payable the model தான். ஸோ அப்படியே ஃபார்வர்ட் சார்ஜ் என்னென்ன வரும்னு பார்த்துட்டு அப்படியே போட வேண்டியதான் சம். ஸோ அட்வான்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் மிஸ்டர் கோகுல் for a business sports service to be supplied in the month of April. So advance received Mr. Gogol business sports support service to the supply the month. So advance receive பண்ணிருக்காரு business support service காக. So forward charge ல supply of service க்கு 99% SGST இது supply of goods க்கு 66% ICST னா 12% rate of tax. Just additional information the company paid 50,000 as a independent director sitting fee. As sitting fee, the company made a donation for 4,50,000 to a local old age home trust. Local old age home இது என்ன எக்ஸம்ஷன்ல வருமா? எக்ஸம்ஷன்ல வரும். Trust not registered under GST. Sitting water cooler old age home, name of the company embossed on water cooler express their support of the goods case. All figure exclusive of GST. Inward outward supply intrastate accepted. அவ்வளோதான். They calculate the net GST payable. Subjective RCC condition necessary the ITC being fulfilled. So supply services na 99% CGST STST. So IGST. So 20,000 க்கு 99% state 18,000 nil. So provided commissioning service pure labor contract builder of Jaipur, Rajasthan for multi-story residential complex. Multi-story residential complex. The pure labor contract nala forward charge is taxable. 99% na 45,000.
So 7th question பார்ப்போம். Mr. A Rajan availed ITC 1 lakh. Avail ITC 1 lakh GST 3B for the month of June 2024. Output tax liability in June was nil. June மாசம் nil பண்ணிட்டான். ஆனால் ITC வந்து 1 lakh எடுத்துக்கிட்டான். So intrastate output supply of month July 2024 was 5 lakh excluding GST. He utilized the available ITC against the output tax liability for the month of July 2024 will filing GST 3B Rajasthan found 22 September 2024 was wrongly availed ITC of 1 lakh in the month of June 2024. He reversed utilized the amount wrongly available in the ITC standing in the credit ledger 13th September and paid the utilized amount of ITC by cash. தப்பா பட்டா அதனால கேஷ் யூட்டிலைஸ் பண்ண சொல்றாங்க. ஸோ GST rate 18%. Calculate the interest payable under the applicable GST law. ஸோ அவுட்புட் டேக்ஸ் லயபிலிட்டியில் ஜூலை மந்த் ஃபைல் பண்ணுறான். ஸோ ஜூன் மந்த்து 1 lakh வந்து ராங்லி ஐடிசி அவைல் பண்ணிக்கிட்டான். ஸோ அதனால் 5 lakh இன்ட்டு 18% போட்டோம்னா 90,000 வருதா. The Rajan has utilized the wrongly availed ITC amount 19,000 for discharge this tax liability will filing GST 3B monthly July 2024. In case wrongful availment utilization of ITC interest shall be calculated the amount of ITC wrongly availed the utilized of the period starting from date utilization of the wrongly availed ITC till the date of reversal of such credit or payment of tax respect of such amount specified rate. No interest payable 10,000 cents not utilized even though wrongly availed. The date utilization of ITC shall taken be earlier of the following. Date of filing on the 22 August 2024. Actual filing on the actual date of filing return 25th August 2024. So file பண்ணது 22 August 2024. Amount of ITC wrongly availed utilized 90,000. Date of utilization wrongly availed ITC வந்து என்னைக்கு எடுத்துக்கிட்டானா 22 August 2024. Date of payment of tax 13th September 2024. Period of delayed எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 23 இருந்து 13th September வரைக்கும் எவ்வளோ டேஸ் இருக்குன்னா 39 days. ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன எவ்வளோ சொன்னாங்கன்னா 18% சொல்லியிருக்காங்க. கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் வில் பி as followed. 90,000 ஐடிசி அவைல் பண்ணதுக்கு 18% போட்டோம்னா 39 divided 365 days போட்டோம்னா 1731. அதாவது இப்போ சிஜிஎஸ்டிக்கும் எஸ்டிஎஸ்டிக்கும் நம்ம பே பண்ணுற மாதிரி வரும் கேஷ். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணோம்னா 1730 வருமா. 1730 இங்க 1795 வருது. அப்ப இதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கோம்.
ஸோ ஜிஎஸ்டி பே பண்ணும்போது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணி பே பண்ணணும். Briefly discuss the provisions related to inspection and verification of goods in transit as laid rules 138C of CGST rules 2017. So the summary about every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in Part A. A prescribed form within 24 hours in inspection and final report. இப்போ வந்து ஒரு குட்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம டிரான்ஸ் பண்ணுறோம்னா சப்ளையர் இருக்கான், ரெசிபியன்ட் இருக்கான். ஸோ குட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இங்கே இருக்கான், இவன்ட்டு இங்கே போவோம், இவன்ட்டு இங்கே போகுமா. அப்போ இந்த போகிற வழியில் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஏதோ இவே பில் இல்லைனாலோ ஏதோ ஒரு இல்லைனாலோ அசஸிங் ஆஃபீஸர் வந்து அதை சீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளார அவன் ஃபைனோ பெனால்ட்டி எது இருந்தாலும் அவன் போர்ட்டலில் வந்து இது ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். ஸோ பெனால்ட்டி ஃபைன் எது இருந்தாலும் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளார அவன் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணி ஆகணும். So 24 hours inspection, the final report in the Part B side form shall be recorded within 3 days in inspection. However, where the circumstances so warrant the commissioner or any other officers authorized by him may no sufficient case being so extend the time for recording for final report Part B side the form of further period not exceeding 3 days. The period of 24 hours or in case of maybe 3 days shall be count from the midnight of the date on which the vehicle was inspected, where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at the one place within the state or the union territory of in any other state union territory on further physical verification of said conveyance shall carry out against the state of the union territory unless specific information related evasion of tax made available subsequently. Section 7 another supply of service. CGST Act 2017 the purpose of goods and service tax expression supply include all forms of supply of goods service are both as sales, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business discuss as per the provisions of CGST Act 2017 rules where when a activity can trade as a supply even if consideration or if it is not in the course of furtherance of business. So in activity trade as supply even if there is no consideration following cases: permanent transfer of disposal business asset where ITC has been availed as such asset, supply of goods and or service
between the related distinct persons when made in course furtherance of business. Gift not exceed 50,000 financial year exempted financial year by an employer to an employee shall not be treated as a supply of goods principal to his agent where the agent undertaking the supply such goods on behalf of the principal by an agent to his principal where the agent undertaking receive the goods on behalf of the principal. The import of service by a person from the related person from any of the other establishment outside India in the course of furtherance of business in case of a service imported for a consideration whether or not in the course of furtherance of business such activity is treated as a supply. Explain the provision relating the validity period registration certificate issued the casual tax person and non-resident tax person. List the definition. Estimate the value added tax which led to evaluate of goods and service tax. The registration certificate grant to non-resident taxable persons as casual taxable person will be valid. So period specified the registration application are 90 days from effective date of registration which is earlier date. So the 90 days period can be extended by the further period not exceeding 90 days on sufficient case being the shown by the said taxable person. The list of deficiencies in the erstwhile value added tax which led the evaluation of GST. The certain transactions were being double taxed as both goods and service due unclear distinction between the goods and the service. There was cascading tax on tax of the tax because SENVAT excluding value addition in distribution stage and the state level VAT SENVAT load on goods was not removed. Credit SENVAT and state level VAT could not be set off against each other. For single transaction, multiple tax in multiple form were required to be paid. Several state tax, luxury tax, entertainment tax were not subsumed in VAT. State level VAT and service tax were not integrated, thereby cashiering tax cascading. CST being the non-VATable cashew tax cascading being origin based in violated
the consumption of tax principle. Section 31 of the CGST Act 2017 required that the tax invoice shall be issued before the time of delivery, removal of goods, supply of situation where the tax invoice can be issued after delivery of goods, discuss the provision related issue of tax invoice, deliver challan in case of transportation of goods, semi connect down, completely connect down conditions or batches or lots. Situation where tax invoice can be issued after delivery of goods are follow. Supply of liquid gas where liquid gas where the quantity at the time of removal from the place of business of supplier not now. Transportation of goods for reason other than by way of supply, such other supplies as may be notified the board, where goods are being transported in the semi-knockdown or completely knockdown conditions are badged or lots. Supplier shall issue the complete invoice before dispatch of first consignment. Suppliers are issued a delivery challan for each of the subsequent consignment. Give the reference of the invoice. Copies of corresponding delivery challan shall accompany each consignment along with a duly certified copy of invoice. Original copy of the invoice shall be sent along with the last consignment.